Good morning, everybody, and welcome to the panel on the role of culture in sustainable development of Art Lab 2021. I am Alessandra Gariboldi, and together online there will be the Mayor of Bergamo City Council, Giorgio Gori, who is hosting partner of Art Lab this year. Unluckily, the Mayor of Oslo couldn't join in the very last minute, and the same for the Mayor of Ludwigsburg. And both Councillor David MacDonald, Deputy Leader of Glasgow City Council and Chair of Council's Culture and Arts Trust, Glasgow Life, and Carme Fouthes, Councillor for Culture of Pontevedra, couldn't join, but found the time incredibly to record their answers to the few questions that we are addressing today. So there will be recorded videos and interventions, and then there will be also a chat with Mayor Giorgio Gori. So just to introduce you the topic of the session of today, of course, we invited our guests to have their say to talk about sustainable development and culture. We know that this is the biggest challenge ever, and of course we refer to the UN Agenda 2030, and it's probably the most ambitious challenge that we are facing all around the world. Luckily, I have to say, we are witnessing an increasing interest and debate on it that is somehow mainstreaming the challenge of sustainable development. And as we know, the agenda is a call for action to public and private stakeholders and civil society. And among those, city councils play a major role, because, of course, the majority of the humanity is concentrated in urban areas, but particularly because medium-sized cities are interesting for us because they are relevant playground given their dimension. So they are kind of micro universe of all the complexity of big town, but in a more maybe manageable approach, and also because they are all across Europe. So this is a critical size for urban settlements. Of course, the agenda, the main feature of the agenda is, as such, beyond culture, is that it conceives the integration idea of sustainability. So it acknowledges and shifts the perspective from economic development to sustainable development by integrating all other perspectives or pillars, so social development and environmental development. Of course, the idea is quite ambitious. Is the challenge. So we don't, of course, think to address it in an easy way. There are many different ways of tackling the story. But what we are interested in the panel of today is, and what we asked to our guests, is to somehow consider what's the role of culture and creative sectors into this challenge. The agenda as such doesn't mention culture, if not for very few points, but culture is everywhere and is widely acknowledged in a way also that culture and creativity are the needed glue to allow social cohesion, but they are also the needed means, innovative and creative ways to unlock the potential of all other innovations and sustainable approaches. So in a way, they are quite relevant, although not very present in indicators. And in concrete practices, they are. So where we observe cultural policies, local policies, addressing sustainable prosperity, this is how it is defined. Culture is everywhere, in every single step, in every action, program, or design. It is not enough said, maybe, but of course that's the point for Art Lab. So we are working for the cultural and creative sectors so that they can actually contribute and be recognized as the major player into any idea of possible human development. So let's say this is why cities, why the integrated approach, and why culture within that approach. Our main question is what culture could do and how could it look like? So we asked our guests to answer the question on how culture and creativity can contribute to their sustainable prosperity of their cities or the cities that they represent. So we will give you now the floor to the first part of the recorded intervention of the Councillor David MacDonald from Glasgow, who is trying to answer this first question. Please.
Glasgow is committed to doing all that we can to help achieve the UN Sustainability Development Goals, to creating not just a prosperous but an inclusive future and a well-being economy. Culture is often seen as being self-contained within SDG 16 on peace, justice and strong institutions. However, can people create and enjoy culture if we do not address SDG 1 on no poverty or others like SDG 5 on gender equality? If the challenges of these last 20 months have taught us anything, it's that we must ensure that there is a strong intersectional approach to building back and recovering from COVID, as well as overcoming the compounding challenges and the multiple layers of discrimination that too many of our fellow citizens continue to face. To overcome this crisis, cities like Glasgow need a fairer, better deal from national government, so that we can do more in partnership with cultural and creative actors. Many cultural and creative organisations often rely on freelance and self-employed staff who have been extremely vulnerable during the ongoing COVID-19 pandemic. One local example from here in Glasgow that highlights how cities and creative practitioners can work together is our inspiring Creative Communities project that has seen the city initiate a network of artists and residents across each of the city's local neighbourhoods. These 23 individuals operate within a broad framework and work with local communities to support cultural participation across a wide variety of artistic disciplines and platforms, all as part of the development of a wider placemaking approach. The network of community artists are engaging communities creatively with Glasgow's climate change goals, which in itself will become a legacy of the city hosting the UN climate conference COP26 in just a few weeks. We're also supporting artists to develop their practice to be more sustainable. Cities can also influence the approaches of other public sector organisations such as health, higher education and economic development to foster new but connected approaches to supporting culture and creativity in their own fields and that help deliver on national outcomes. Cultural participation is increasingly being viewed as a mechanism to achieve a wider range of social outcomes, including community cohesion and social connection and well-being. To this end, the mainstream budgets, staff and resources of a wider range of agencies should be used towards developing a collective agency approach to COVID recovery, community wealth building and cultural growth. This partnership approach, promoting, coordinating and integrating around common visions, is at the heart of Glasgow's way of working. Next year we'll be reopening the world-famous Borough Collection, which has been undergoing a multi-million-pound refurbishment involving partners from government and the private sector, with the shared aim of restoring one of our great cultural assets so that it can be appreciated for its quality and beauty. It has also driven engagement with hundreds of local organisations and around 15,000 people, many of them from the city's diverse communities, who have helped us to develop a new visitor experience that reflects the city's story while demonstrating an incredible collection of over 9,000 objects. At the same time, the reopening of the Borough Collection can help Glasgow's economic prosperity into the future, just as its original opening in 1983 came to be regarded as the first obvious sign that Glasgow was seeking to use its immense cultural assets to reinvent its global image and to become a destination for and capital of culture. Yet even a city as renowned as Glasgow continues to suffer from a lack of recognition by our national governments. Just prior to the pandemic, Glasgow was recognised by the European Commission as the leading cultural city in the UK, ahead of London, Liverpool, Manchester, Birmingham and Bristol. Yet the city is continuously underfunded. I truly hope that today's conversation, kindly facilitated by the British Council, will be a chance for a change of heart. As we saw, of course, beyond the last call to action and the usual friction between national and local governments in terms of distribution of resources, the intervention of Councillor MacDonald was, I think, quite interesting because it pointed out some of the major issues. So first, the role of culture in tackling equality and inclusive development, so stressing that side, which of course, taking into account that Glasgow is a 600,000 city, so a very big one compared to the middle size that we are listening afterwards, like Pontevedra and Bergamo, but still a quite interesting one because on one hand, Glasgow was
it could be considered similar, thinking about the Italian context, to the Turin city. So with a strong, let's say, moment of reinvention and change from the industrial feeling that they had, an industrial-based model of development that they had before, towards cultural development. So that kind of shift was made also because of huge investments. You have heard also about the barrel collection. That was an idea of intervention that is, let's say, hard, because it's on built environment, but also how can built environment can be a trigger for engagement, so involving communities when you open up a new huge cultural assets with huge investments, also through the involvement of citizens. So this connection will be also seen in the next video of the from Glasgow, that we kept because it answered more the idea of how did it change somehow the approach to cultural policy, considering culture through the paradigm of economic development, which was more the 90s idea, and the beginning of the 21st century also idea of development of cities based on creative economy, more in that sense where cultural development and social development are of course relevant, but because they are functional to economic development, as, let's say, the driver. The driver was an economic reason somehow, and how this eventually changed over time. So we can just listen to the second video from Councillor MacDonald, please. Glasgow and Glasgow Life, the city's cultural body, is living proof that culture makes an impact on a range of social issues. Across the city, we have 4 decades of evidence to make the case. We know for certain that our diverse, high-quality cultural sector has been instrumental across a wide range of the city's and Scotland's economic, cultural and social development. The cultural sector contributes towards the vibrancy and attractiveness of the city. It improves our quality of life, builds community cohesion, drives inward investment and tourism. We know that regularly participating in cultural activities is linked to the improvements in well-being, particularly in relation to positive mental health and increased social connection. Just as we know that regular physical activity prevents at least 20 health conditions and supports positive mental health. To this end, we are working with local health service partners and community organisations to develop a programme which refers people from primary healthcare settings to participate in cultural activities. We see this as being instrumental to the social recovery of communities, groups and individuals vulnerable to social isolation due to life stage or experience, but also the disconnection and loneliness caused by lockdown and restrictions implemented during the COVID-19 pandemic. This approach has evolved over the last 5 years. Previously, cultural participation was primarily seen in hard economic terms, in terms of contribution to the local tourism and visitor economy. Although the economic contribution of cultural participation is still extremely significant, the experience of COVID-19 and the associated mental health impact has made this an immediate priority. Across Glasgow and the west of Scotland, tourism, events, hospitality, arts, sports, heritage and culture employ almost 80,000 people and bring in over £1 billion to the local economy. Sustainable tourism, meanwhile, employed 29,000 people in Glasgow and produced a GVA of £426 million. In 2019, 2.5 million domestic and international visitors spent £381 million. Cultural and creative industries, meanwhile, employ around 22,000 people in Glasgow and produce a GVA of just under 1.1 billion. Glasgow also significantly outperforms other cities, with the exception of London, for live music attendances and an associated spend. This generates a GVA of £105 million and employs 1,141 full-time equivalent roles. Sustainable, quality employment is clearly a major component of Glasgow's strategies, not just economic development. Culture and the creative industries are a key part of this, given their scale. Supporting the rebuilding of these industries and their audiences post-COVID is of key importance, given the extent to which they have been impacted.
For example, the Office for National Statistics research into the economic effect of COVID-19 on the UK economy highlighted that the arts, entertainment and recreation sectors had the highest proportion of staff on full or partial furlough. 34% of the workforce in these sectors were furloughed, compared with just 9% across all sectors. In addition, these sectors experienced a 72% decrease in turnover and a 63% decrease in profit. Scottish Government analysis of the data indicated that a 40.9% of the Scottish arts, entertainment and recreational sectoral workforce was on full or partial furlough. Just under 76% of these Scottish sectors are experiencing a decrease in turnover. Some bodies estimate that as much as 30% of the employment capacity of the creative sector was lost during 2020. Glasgow Life's own ability to deliver these recovery outcomes has also been significantly compromised by the impact of COVID-19. We are the UK's largest cultural charity, and we've lost £38 million of our projected income as a direct consequence of the public health emergency. These financial impacts will live with us for some time yet, and the years ahead will be difficult. But our city has seen hard times before, and we've come through them together. Glasgow and our people are resilient. We are Gallus. We prize the role that culture plays in our lives, the passion and the playfulness that it creates, and we are determined to continue to do all that we can to help let culture and Glasgow flourish. So, as you have heard, beyond, the final claim and positive twist, numbers are impressive. So whatever development also must take into account the fragility of the sector as such. When Councillor MacDonald quotes like 30% of the employment capacity, meaning 1/3 of our creative capacity lost. And just because we don't have those data at the moment, but potentially the impact would be the same everywhere across Europe. So, and that's impressive, because without cultural players and operators, without that software, it's difficult to think about any cultural activity and cultural role in development. So also stressing this side, we thought was quite interesting. The other thing, of course, that he said also before is that idea of developing a collective agency, so to somehow overcome the barriers that actually the Agenda 2030 asks to overcome towards common goals. So making different organization, also in organizational terms within the administration, work together cross-sectorally to develop development lines, sustainable development visions. After this video, let's see now what happens in a medium city. In this case, Pontevedra, which is a town of about 80,000 inhabitants with a very important cultural heritage that received in 2015 the UN Habitat Award, which is an award that recognizes best practices in cities throughout the world that seek to improve people's lives. So quality of life is at the center of their policies. Of course, Pontevedra is a kind of an incredible exception, is a model for many because of this development, and also because in the last 22 years, they've been able to develop a consistent political vision, actually, and because they could count on an incredible, an unicum, I would say, context, a situation of being continuously governing the same city by the same, more or less, addressing of people. So the mayor is there since 1999. What is impressive of Pontevedra is that the city has developed a really very ambitious program based on the drastic reduction of pollution. So they started from environmental sustainability in the direction of improving quality of life. They completely dismissed all physical barriers, for example, for wheelchairs and children cars. So the city is fully accessible. The whole city has a top speed of 30 kilometers an hour, and the whole city center is pedestrian. So, of course, they encountered a lot of resistance in the beginning, but now they are, of course, also in terms of GDP, quite interesting results. And more than 70% of urban displacements are done today by foot or by bicycle.
So you see a very exceptional somehow situation that is really worth listening. The recording that we are going to launch now is made by Carme Fouthes, who is Councillor for Culture in Pontevedra, who couldn't join last night. She understood, she realized she couldn't join, and then she recorded her answer. What happened is that answer is in Spanish, and we didn't have the time to subtitle it. We decided nevertheless to show it to you because we think it's really quite inspiring and useful for understanding how could this challenge look like, also in a very typical context of European cities of 80,000 or less than 100,000 inhabitants, with a huge cultural assets and strong local identity, but also all the issues of this dimension of cities. So it's quite inspiring in a way. So overnight we couldn't subtitle. I'll try just to introduce very shortly, to resume what you will listen from the recording, so that, let's say, most of you can get the essentials of her speech, but of course afterwards subtitles will be made available, so that, as we know, most of people is actually attending these events on demand. So it's a very little number of people attending streaming, while most of you, and this is data saying that, are listening afterwards. So afterwards, the whole session will be made available with subtitles, also written ones, also for not just for the speech, but also for accessibility. So I would just to introduce the fourth topic that Carme Fouthes introduced. So the first is mainly culture understood as public space. So what they did by somehow quitting and making pedestrian all those areas was empowering citizens in taking the floor, so in taking the space. What they conceive, what she says at a certain point, that all city places are cultural. So, and public space for people means that they have to design a city that is for people and their quality of life, where cultural life, everyday cultural life, can take place in all its different, let's say, variations. The second point is that culture plays a major role in the environmental challenge, and she refers to some programs where actual cultural players, cultural operators, public and private, she also mentions bookshops, for example, not just libraries, can together work to raise awareness on environmental issues in a very active and creative way, and consistent ways, especially all together, by delivering the same kind of message and empowering citizens to take responsibility for their own behaviors. And then the third point is culture, of course, as identity, as value and identity. Pontevedra is in Galicia, which is a region in Spain with a very strong identity, its own culture, its own language. And so for them, but not in, and this is also an issue, it's worth mentioning, identity not as a weapon, but as a mean for diversity, for acknowledging diversity and enriching it. And the last issue is what tourism does, because Pontevedra is, of course, a very touristic city. Cultural tourism, also because of these policies, is quite strong. It's also on the way of the Santiago de Compostela path. So we asked, how could this be, if this was compatible somehow, how it is working for citizens or for tourists? Is it in contrast somehow? And what she says is that the most important thing is, when you design policies, is designing always for locals and then tourists, so that also tourists could somehow, so that also the idea of designing cultural policies and infrastructures and city infrastructures and development infrastructures for citizens means that also visitors then can enter in the city as temporary citizens, which recalls to the idea of temporary citizens that was also developed within Matera 2019 ECOC, where they strive to consider that tourists expected were not tourists, just a mass stressing the city against somehow locals, but as temporary citizens. So this is
more or less the main content. Hopefully, many of you can also understand Spanish, so I will leave the floor to the recording of Councillor Carmen Fawcett. Please. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos al Ayuntamiento de Pontevedra a este panel de expertos. Estamos muy agradecidas. Quiero transmitir ese agradecimiento en nombre de todo el Gobierno municipal y especialmente de su alcalde, de Miguel Ángel Fernández Lores, que es un poco pues la cabeza visible de todo este proyecto político con el que llevamos trabajando en Pontevedra desde hace ya casi 22 años. El papel de la cultura en la construcción de ciudades sostenibles en tiempo de pospandemia. Eso es un poco la propuesta que nos está haciendo ArLab 2021 y nos parece además un tema muy interesante para tratar. Espero que lo que os transmitamos desde Pontevedra sea de vuestro también interés y que os pueda servir de inspiración para vosotros. Nosotros seguiremos también atentamente todas las aportaciones que se hagan desde el Lab para también seguir creciendo y seguir entre todos construyendo una situación mejor en este planeta que, como bien sabemos, está bastante herido. A nosotros se nos hacen dos preguntas claves, muy pertinentes y que, bueno, yo como consellera de Cultura me presento, soy Carmen Fawcett, que aún no lo había dicho, y soy un poco una parte de la cultura de esta ciudad porque somos varias las personas que nos dedicamos a distintos ámbitos de la cultura. Estoy yo, pero podría estar cualquier otra compañera o compañero que trabaja en este ámbito, ¿no? La primera pregunta que nos planteáis es ¿qué tipo de contribución puede exigir los gobiernos de las ciudades a los actores culturales y creativos para construir la prosperidad sostenible de sus ciudades? Bueno, hay muchas maneras de hacer cultura, incluso de entender la cultura, ¿no? Entonces, en lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo los gobiernos, en este caso el gobierno municipal de la ciudad y los agentes culturales, es qué clase de cultura queremos hacer y qué clase de cultura queremos transmitir a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Nosotros llevamos, como ya dije, 22 años trabajando con un proyecto de ciudad muy claro donde la cultura forma parte del proyecto en sí mismo. La ciudad es un contenedor cultural. El proyecto urbanístico y el proyecto político de esta ciudad lleva pegado de una forma indisoluble el ámbito cultural, porque todas las calles, plazas, contenedores culturales, edificios, teatros, salas de exposiciones, están pensados y enfocados hacia el mismo propósito, que es que la cultura empape todos los rincones de la ciudad, todo tipo de cultura, una cultura más formal, más informal, más estructurada, más institucional, más popular, más urbana. Cualquier tipo de cultura tiene su espacio y se puede desenvolver en esta ciudad y en todos los lugares que están preparados, que podríamos decir qué lugares no son culturales en esta ciudad. Creo que podríamos decir que muy poquitos son no culturales, todos son espacios vinculados y de una manera u otra al aspecto cultural. Los actores culturales tienen que entender ese enfoque, tienen que entender efectivamente que el proyecto político tiene esa dimensión, ¿no? Me explico. Si hablamos de espacio público para las personas, debemos entender qué significa, deben entender qué significa. Queremos decir que no podemos programar contenidos incoherentes con ese enfoque. Llevamos 11 años sin ningún muerto por atropello en las zonas tratadas de la ciudad. Las calles están absolutamente tomadas por todas las gentes. Nuestra vida se hace hacia afuera. Los coches y los vehículos rodados están desplazados, simplemente no son prioritarios ni relevantes en el día a día. Eso provoca que la actividad cultural llene las calles y sea frenética. Hay años que podemos hablar de más de 1000 actividades en el exterior.
pero es que en el interior, en los contenedores culturales, sean municipales o sean privados, la línea es semejante. Por supuesto, la programación que hacemos desde el ayuntamiento es una programación que es perfectamente coherente con este enfoque, pero en los ámbitos más privados, pues por ejemplo, todas las librerías que establecen espacios literarios, clubs de lectura, exposiciones, salas de música, llevan siempre un componente vinculado a este criterio, a este marca Pontevedra que yo creo que ya está asumida por todo el mundo. El éxito de público es importante, nuestro público responde muy bien y hay un aspecto también a tener en consideración y que creo que es relevante. El público mayoritariamente son mujeres. De este tipo de cultura, este enfoque de cultura atrae muchísimo a las mujeres. Por lo tanto, el enfoque de género en la programación debe ser tenido muy en cuenta, ¿no? Si hablamos del efecto CO2, también los agentes culturales deben conocerlo. ¿Por qué es tan importante para nosotros que los niveles de gases de efecto invernadero, de CO2, estén por debajo de los que requiere la OMS, los niveles de ruido? Es decir, hay un montón de parámetros que a través de la cultura son muy fáciles de transmitir y tenemos especial cuidado en la programación infantil y juvenil, que es muy potente, a la que destinamos muchos recursos para que nuestros adultos del futuro vayan muy bien formados en cultura y en sustentabilidad, que creemos que es una herramienta que casa muy bien, ¿no? Del mismo modo, si hablamos de preservar la cultura propia gallega, también nuestros agentes culturales deben saber de qué estamos hablando. Somos una cultura minoritaria, colonizada por culturas hegemónicas, como pasa con otras culturas milenarias en todo el mundo, y las administraciones públicas tenemos la obligación de darles soportes y de evitar que sean arrasadas, que sean aplastadas. Los actores culturales deben saberlo. Eso no quiere decir que trabajemos con un pequeño grupo de sector cultural, ni mucho menos. Aquí vienen actividades internacionales muy importantes, pero esos actos culturales internacionales deben tratarse desde la diversidad y debe de acercar para sumar, para crear una cultura más diversa y no para esmagar. Tenemos un idioma propio en franco retroceso y es muy importante para nosotros que ese idioma no sea un idioma litúrgico, un idioma folclórico, un idioma emocional, sino que la cultura también sea una vía de transmisión de nuestro idioma con una normalización del mismo, ¿no? En definitiva, 3 pilares fundamentales: espacio público para las personas, medio ambiente sustentable y preservación, cuidado e impulso de la cultura propia. Estas serían un poco las 3 claves que nosotros debemos exigirle, nosotros desde Pontevedra le exigimos y le pedimos al sector cultural. Lo entendieron perfectamente. En este momento hasta nos resulta difícil escoger entre las múltiples propuestas que nos llegan para culturales y creemos que estamos muy orgullosas de que todo el sector cultural, ya no solo el de Pontevedra, sino el de todo nuestro país, el de Galiza, esté en estas claves y con esos 3 pilares muy bien asentados. Ante la segunda pregunta de cómo puede una ciudad de tamaño medio como Pontevedra, con un importante patrimonio cultural, conjugar una fuerte vocación turística con la sostenibilidad medioambiental y la calidad de vida de sus ciudadanos, nosotros creemos que la clave para que se combine turismo, cultura y habitantes de una ciudad y que sea sustentable todo ese binomio, creemos que la clave está en que las cosas, las programaciones, las actividades, hay que hacerlas para las personas que viven en la ciudad. Y que nuestros visitantes se sumen como si fueran un habitante más, como sentirse partícipe como si se viviera aquí. Una de las características de las que nos sentimos muy orgullosas,
que destacan las personas que nos visitan es que no se sienten turistas, sino que entran en la ciudad como si entraran en su propia ciudad, en su propia casa, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. Hay momentos a lo largo del año en que la ciudad está desbordada de gente, ¿no? Está muy llena, pero nunca tenemos la sensación de invasión, de descontrol. Pontevedra es la ciudad cabecera de pequeñas poblaciones alrededor, y también tenemos a Portugal al lado que, bueno, pues que también recibimos muchas visitas de nuestros vecinos portugueses, pero eso lo tenemos muy en cuenta, pero aún así la ciudad sigue funcionando con esos criterios de los que hablamos, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, somos ciudad de paso del camino portugués, del camino de Santiago portugués, y este año y el que viene tendremos una presión importante de peregrinos. Los peregrinos atraviesan la ciudad de medio a medio, en bicicleta, a pie, y últimamente tuvimos algún peregrino que iba a caballo, y se mezclan con el día a día de todos y todas nosotras. Como la ciudad sigue su vida y los peregrinos se diluyen entre nuestras vidas, y no hay estructuras diferenciadas, sino que formamos parte un poco todos de lo mismo. Constatamos, y eso ya para finalizar mi intervención y no alargarme más, que las personas se comportan de acuerdo al entorno en el que se encuentran. So I hope it wasn't too long, especially for those who are not understanding Spanish language. But we thought it was quite interesting because, of course, it tackles the issue from a different perspective in a way, but quite inspiring, I have to say, with a strong consistency of the development policies of the city. We could say that the models of intervention are different and, of course, combine different paradigms. But as we saw in the case, I think both of Glasgow and Pontevedra, despite their diversity, sustainability can be tackled not just from different perspectives, but also through different drivers. So the built environment, so as working on the public space, on building and securing the public space in the case of Pontevedra, but also as a big cultural assets and buildings, like in the case of Glasgow, we could say this is intervening on the hardware, just to use a digital metaphor. And the other is to intervene on the cultural and creative workforce capacity and resilience, so that they are able to address the challenges in a consistent way, for example, on environmental issues, together with the municipality. And we could say that this, keeping the digital metaphor, we could call this the software. And the last driver maybe is the connections between policy areas on one end, so working together in those directions. If you see how it is organized, the Ayuntamiento, the municipality of Pontevedra, which you can see it from their website, you see how they are organized in unities areas somehow, which are quite different compared to the usual ones. But also between the different players. So that idea of a collective agency that also Glasgow was mentioning. And we could say, keeping the same metaphor, that this is intervening through networks somehow. So hardware, software, and networks could be a kind of a metaphor. I now will give the floor finally to Giorgio Gori, Mayor of Bergamo City Council, to ask him a reaction, and so somehow his answer to these questions, also taking into account what he has been listening by the other guests. Please. You're muted, I guess. I just said good morning and nothing more. So what the local government can ask to the creative institution, to the territory, to do toward a sustainable development. The question could be also declined as, what does culture has to do with sustainable development? Not an easy question, indeed. I could list several answers. First, culture has to do with the physical renewal of the city. The place where many of the Art Lab meetings are located this year, the former Daste Spalenga power plant, has recently been born again in the sign of culture. Culture is giving new life and meaning to the ancient monastery of Astino,
And the same for the former prison of Sant'Agata in the high city of Bergamo, or for the nearby convent of the Carmine. Several actions of urban regeneration, not only in Bergamo, but in many, many cities all over the world, are driven by culture. Abandoned areas, inanimate suburbs, are revitalized by culture. It is what we could indicate as a sustainable actions on the hardware of the city. Second, culture affects a sustainable development of the city if and when the cultural operators are able to redefine the software of the city. When, I mean, the cultural production gains an upfront place within the production mechanisms of the city. This allows, in fact, for a new kind of tourism to be developed, one that is respectful of places, interested in enriching their knowledge, the opposite of a tourism model based on consumption. Again, culture has a relevant role in a sustainable development of the territory if it can create fruitful relations with other sectors. It is what we are experiencing in Bergamo, working on the Italian Capital of Culture project, what I'd like to tell you better in my next post. I see culture as a glue that can create a network and allow for an intertwining of different experiences, as a common field of meeting and comparison of different knowledge basins. But most of all, I see culture as a fundamental enabler of awareness. Sustainability requires a sense of history and generosity toward the next generations. It requires open-mindedness. It refuses any superficial short-term logic. It requires, that is, a mentality, meaning a culture that is shared as much as possible. I'm not talking only about the obvious need to go deeper into the issues that have to do with environmental sustainability and the protection of the planet. Of course, also this. But when we talk about 360-degree sustainability, we include, in addition to the environmental dimension, also the economic and social ones, at least. We thus include the issues of poverty, the defense of the most fragile subjects, the fight against inequalities, the need to promote a fair economy, able to grow, of course, but also able to not leave too many people on the ground. This is sustainability as much it is the fight against global warming and the needed ecological transition. What we are living is a world of many dimensions, often overlapping, in which it's not easy to understand what's right and what's wrong. Well, culture helps us to face this complexity and to share the values that are the foundation of sustainable development idea. This is what I ask the culture operators to help us to do. Thank you so much. This was quite, on the spot and quite focused on the topic. Thinking about we can maybe just now, we are just you and me, so we are the Italian ones in the room. Maybe we can just close the session for our international guests and keep on the session in Italian, just for the closure of this panel. So thank you very much to all the participants that have been following us now in streaming, and for those who were not able to actually understand fully or had full access to our recording contents, recording will be available with subtitles. So we can maybe shift to Italian now. Buongiorno Sindaco. Buongiorno. In questo incontro abbiamo visto un po', innanzitutto grazie dell'ospitalità e grazie di aver trovato il tempo, perché come abbiamo visto intervenire nelle agende dei sindaci è come dire un po' ambizioso e folle. Stavo dicendo che ero pronto a rispondere eventualmente anche alla seconda domanda in inglese, ma va benissimo continuare in italiano. Ok, come preferisce? Se siamo rimasti soltanto noi, insomma, possiamo benissimo parlare in italiano. Sì, mi sembrava un po' così. Terremo comunque poi i sottotitoli in inglese, quindi sì, appunto nella parte di registrazione comunque avremo cura che sia tutto totalmente accessibile, anche in forma scritta, anche per non udenti.
Quindi un po' sulla seconda domanda, quindi come Bergamo vede questa sfida e anche rispetto alla sfida, penso, per quello che conosco Bergamo, una delle cose che più fa impressione sono, vabbè, i tassi di partecipazione culturale, che voi avete comunque Sì. molto più alti rispetto certamente alla media nazionale, ma non solo. E il fatto che sia molto infrastrutturata non solo di patrimonio costruito, appunto, ma anche che abbia una fortissima società civile, associazionismo. Penso anche a come storicamente, prima che si parlasse di questi temi in termini di sviluppo, non lo so, io penso alla festa di Sant'Alessandro e a cosa rappresenta anche come legame. Penso al Donizetti e tutte le attività fatte sul territorio negli anni di collegamento e all'associazionismo, perché è un film festival, Bergamo Scienza, insomma ci sono un'infinità di grandi e piccoli dispositivi. Come la vede da qui in poi? No, insomma, per chi non conosce bene la città, provo ad inquadrarla velocemente. Bergamo non è una grande città, è una città media, a 120.000 abitanti, ma come lei stava dicendo ha una grande vitalità dal punto di vista dei soggetti culturali e in generale, diciamo, della cittadinanza attiva, che forse è l'espressione che comprende anche altri ambiti. Tanto per dare un'idea, a Bergamo ci sono più di 450 soggetti culturali, di questi più di 280 sono imprese culturali, mentre le altre sono fondazioni o associazioni no profit, che sono protagonisti di un calendario ricchissimo, che ha in alcuni casi rilevanza internazionale, in altri casi riesce a generare un eco invece alla scala nazionale e più spesso invece sono dedicati ad un'utenza locale. Ma questo fa sì che insomma la vita culturale di Bergamo sia molto densa di cose da fare, non c'è sera dell'anno in cui non ci sia qualcosa di interessante da andare a vedere, ascoltare o a cui partecipare. In termini più materiali, interessante il dato che dice che a Bergamo la spesa culturale a persona raggiunge i 137 euro all'anno, quando la media italiana è di 95 euro, quindi credo che sia insomma una buona base. Nell'intervento precedente avevo fatto un veloce cenno al progetto Capitale della Cultura e di questo avrei voluto parlare nella mia seconda risposta. Lo faccio in qualche modo, cioè noi siamo impegnati in questa fase a cercare di innescare una mobilitazione di questi mondi di cui ho appena parlato, perché insomma l'occasione della Capitale della Cultura, che come forse qualcuno in ascolto sa, è arrivata a Bergamo e a Brescia, perché è molto interessante sottolineare questo aspetto. Sono due città insieme che sono capitale singolare della cultura italiana, 23. È capitata per una decisione del Parlamento italiano dopo che il sindaco di Brescia ed io avevamo deciso nel maggio del 2020, il maggio del 2020 potete forse ricordare nel calendario della storia di questa città è un periodo molto particolare, cioè venivamo proprio dal picco della prima ondata Covid che qui è stata assolutamente devastante. In quel frangente ci siamo parlati e abbiamo detto ma perché non mettiamo insieme le forze? Le due città avevano già avviato separatamente il processo per predisporre una candidatura e invece abbiamo detto senti, proviamo a farlo insieme. E io credo che questa cosa sia stata colta dalle forze politiche del Parlamento italiano, dal Ministero, quindi non soltanto la condizione di emergenza in cui le due città si sono venute a trovare a causa del Covid, ma anche come hanno saputo rispondere e il fatto che abbiano deciso di farlo insieme scommettendo sulla cultura, cioè la cultura come primo step e fondamento di una prospettiva di rilancio. Ora, in questo orizzonte che a questo punto si è determinato, perché la decisione del Parlamento è presa, noi stiamo cercando di proiettare in termini molto generali la nostra visione sul futuro di queste comunità, che innanzitutto cerchiamo di vedere accomunate e non più separate, come invece è stato negli ultimi decenni. I due territori hanno una storia
diciamo, della grande storia che conosce moltissimi intrecci, moltissime vicende le hanno accomunate, ma negli ultimi decenni invece si sono tenute abbastanza distanti, pur essendo molto simili. Sono la seconda, Bergamo, e la prima, Brescia, province manifatturiere d'Europa, hanno un tessuto produttivo molto simile, una forte integrazione con l'Europa, una grande propensione anche all'innovazione, e sono due province di forte matrice cattolica, quindi diciamo questo si portano dietro, anche se oggi le società sono sicuramente più secolarizzate, e tutto questo fa un po' la pasta, diciamo, della cittadinanza bergamasca e bresciana, e ripeto, sono molto simili, ancorché divise dal fiume Oglio. Tuttavia, appunto, le città non si sono date molto disturbo di provare a fare le cose insieme, e questo è stato, secondo me, un errore, ed è cosa che ha limitato il potenziale di sviluppo. Bene, quando noi parliamo di capitale della cultura, noi ovviamente stiamo chiamando a rapporto i mondi della cultura, della creatività, ma cerchiamo di proiettarli ad una visione molto generale, che tiene dentro tutte quelle dimensioni di cui abbiamo parlato poco fa, cioè mi interessa come si mettono in moto i mondi dell'economia, come si mette in moto il mondo del sociale, come si mette in moto il mondo che guarda con particolare attenzione al tema dell'ambiente. Abbiamo necessità di mescolare queste sensibilità intorno ad una visione ovviamente la più coesa e compatta possibile. Abbiamo scelto un titolo che è La città illuminata, singolare anche in questo caso, non le città, la città illuminata, dove l'espressione illuminata ha diversi significati e vocazioni, ognuno se la può far risuonare in testa come meglio ritiene. E questo è articolato poi in 4 aree tematiche a cui noi cerchiamo di indirizzare la ricchissima progettualità che in queste settimane sta prendendo forma. Nella prima call, a cui avevamo dato una provvisoria scadenza del 15 di settembre, tenete conto che noi abbiamo l'impegno a redigere un dossier in cui non tutto necessariamente il palinsesto deve essere compreso, anzi, diciamo, solo le cose principali, e per il gennaio 2022, quindi poi abbiamo ancora tutto il 22 per far maturare gran parte dei progetti, ma già oggi abbiamo raccolto più di 400 progetti, e questo vi dà l'idea di una forte reazione, e il 70% di questi progetti prevedono dall'inizio una collaborazione tra Bergamo e Brescia, che non coinvolge peraltro solo le città, ma il più possibile cerchiamo di estendere ai territori extraurbani. È anche l'occasione questa per ricucire delle fratture che si sono date. C'è stata una frattura, possiamo usare questa espressione, tra Bergamo e Brescia, una distanza, ma certamente le città in questi ultimi anni hanno maturato una distanza anche dai rispettivi territori extraurbani. Parliamo peraltro di 2 province molto grandi, nell'insieme contano 2.300.000 abitanti, la provincia di Bergamo nella sua provincia Bergamo conta solo per 1/10 della popolazione, quindi questo vi dà conto anche di un territorio molto esteso, molto diversificato dal punto di vista orografico, e anche di conseguenza delle vocazioni produttive e delle culture. Bene, quindi è anche l'occasione per provare a ricucire. Dicevo, 4 aree tematiche che sono le seguenti: la cultura come cura, che è l'area nella quale noi immaginiamo di rendere più visibile il link con la vicenda della pandemia recente, che ha all'origine in qualche modo della designazione, e nella quale proiettiamo la progettualità del mondo del sociale, del terzo settore, del volontariato, che, come ricordava lei in apertura, è veramente ricchissimo. Città e natura è la grande sfida della transizione energetica, della salvaguardia del pianeta, del contrasto al cambiamento climatico, riportata alla scala dei nostri territori, quindi anche in una dimensione di grande concretezza. La terza è quella che abbiamo chiamato il patrimonio nascosto. Parliamo ovviamente sia di patrimonio
materiale e immateriale, di cui solo una piccola parte in questi ultimi anni ritengo sia emersa. L'Accademia Carrara o il Teatro Grande di Brescia o la Gamec o il Teatro Donizetti hanno guadagnato una visibilità sovralocale, ma la gran parte del patrimonio non è, secondo me, adeguatamente nota, riconosciuta e valorizzata, e poi c'è tutto il patrimonio immateriale di cui abbiamo parlato. Infine la città che inventa, area nella quale collochiamo tutto il saper fare di questi territori, che è il saper fare manifatturiero, ma non solo. Io questa mattina ho incontrato l'associazione dei costruttori, ecco, allora, il know-how costruttivo dei muratori bergamaschi è addirittura uno stereotipo, e ovviamente, insomma, anche in quello si può innervare una riflessione che abbia a che fare col futuro e con l'innovazione. È l'area in cui ovviamente ci interessa far emergere anche la grande capacità di invenzione, di innovazione delle nostre imprese. Ora, queste quattro aree, che ho brevemente spiegato, hanno l'obiettivo di estendere la mobilitazione, mi consente di usare questa espressione, a tutte le componenti della società. Cioè non abbiamo in mente che siano i mondi culturali e creativi che producono il loro meglio in vista del 2023. Abbiamo in mente che le due comunità urbane, i rispettivi territori extraurbani, ho detto prima, si mettano in movimento intorno ad una visione di futuro che le accomuna, dove le forze si intrecciano, e chiediamo ai mondi della cultura di dare espressione culturale e creativa a questo afflato, a questo mettersi in moto. Quindi la funzione di cui prima facevo cenno, elencando quali possono essere, che cosa noi amministratori chiediamo ai mondi culturali e creativi, ecco, vorrei sottolineare questo, è una delle funzioni, non l'unica, ma è quella di costruire reti e di nutrire a partire dai mondi culturali le più diverse espressioni della cittadinanza, perché molte di queste, se sollecitate, in prima istanza tendono a produrre un convegno e, se va bene, una piccola mostra, ma non è quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di usare i linguaggi della cultura e dell'espressione artistica per dare forma memorabile, attrattiva su una scala sovralocale, alle istanze, alle idee, alle proiezioni verso il futuro di queste due comunità. E quindi questo tipo di contaminazione è quella che peraltro mi appassiona di più, insomma, è quella che cerco per quanto possibile, insieme a Nadia Ghisalberti, che si è caricata sulle spalle. Nadia Ghisalberti è l'assessore alla cultura del Comune di Bergamo, ovviamente è una figura centrale in questo progetto. Per quanto posso cerco di darle sostegno, perché credo che sia una grande impresa, proprio per il volume delle interlocuzioni, dei soggetti con i quali ci troviamo a parlare, per l'ambizione che ci siamo dati, che è quella di arrivare a coinvolgere l'ultimo cittadino, ogni studente di ogni grado di scuole della nostra città, e al tempo stesso di generare una iniziativa che, sotto i riflettori che ci sono stati offerti dalla decisione del Parlamento, renda queste città visibili e apprezzabili su una scala internazionale. È capitale italiana, ovviamente, ma stiamo cercando di pensarla un po' più in grande, per quanto saremo in grado di fare. E la cornice che abbiamo dato a questa chiacchierata di stamattina, cioè il tema della sostenibilità, ripeto, non intesa soltanto nella sua declinazione ambientale, mi sembra la più coerente con la visione che il Comune di Brescia e il Comune di Bergamo, Emilio Del Bono ed io, fino ad oggi abbiamo condiviso. Grazie mille Sindaco, mi sembrano ottime premesse, e pensando poi a una città come Bergamo, per tornare alla nostra metafora, è lavoro su network,
e forse software, più che una delle cose che non si dicono è che le capitali della cultura sono una bellissima cosa, anche quelle europee, non solo quelle italiane, ma molto poco finanziate di per sé, che però sono di solito leve con cui si attirano altri investimenti e quindi si riesce a in qualche modo costruire qualcosa, però di fatto anche la scelta di non intervenire sul costruito, ma di lavorare sulla ricchezza esistente che anima già la ricchezza di Bergamo e Brescia, che sono comunque due città con un patrimonio di per sé già immenso e già sufficiente. No, c'è anche l'occasione ovviamente per fare qualche intervento di carattere Ovviamente, no, però per dire non significa creare il flagship qualcosa avete nuovo, visto, che c'è da qualcosa Asti di abbiamo nuovo, fatto e c'è un sacco qualcosa è in corso, nel senso che io confido che, visto che le istituzioni nazionali e regionali mi hanno subito detto guarda, soldi di parte corrente pochi, però magari qualcosa invece in conto capitale riusciamo a investirlo, per esempio la rifunzionalizzazione di Casa Suardi, che è un palazzo di grande pregio in Piazza Vecchia, piuttosto che la ciclovia che abbiamo immaginato essere proprio la traduzione di questo link tra Bergamo e Brescia, quindi un percorso ciclabile che attraversa le due province, che collega i due capoluoghi, anzi due siti UNESCO, perché poi le mura di Bergamo sono sito UNESCO, esattamente come lo è Santa Giulia e l'area del Capitolium per Brescia. Ecco, quella è un'infrastruttura che richiede un finanziamento e per fortuna sembra che la Regione Lombardia qualche milione di euro ce lo dia. Però insomma sarà decisiva la nostra capacità anche di sollecitare l'investimento dei privati. Cioè, io credo che sia una occasione di crescita di questi territori che avrà ricadute di ogni genere sul turismo, quindi sull'occupazione e su una coesione delle due comunità che ad oggi è mancata e che io credo possa, poi non so se sapremo misurarla, questo è un tema interessante, cioè saremo capaci di misurare, di monitorare i risultati, di tradurli in una misura spendibile, raccontabile? Spero di sì. Dovete darvi 10 anni, ma si può Ecco, sì, fare, però. bisogna non avere la fretta di misurarlo al 31 dicembre 2023, tendo a pensare. Però, insomma, sono quelle cose che mobilitano una città. Ieri sera ero a Savona, così a promuovere la candidatura di un amico che spera di poter fare il sindaco di quella città, e lui mi ha raccontato che nel suo programma elettorale ha messo una proposta simbolica che riassume un po' tutta l'idea della città, ed è candidare Savona a capitale italiana della cultura. Non so se per 24, 25, quando sarà, ma correttamente individuava in quella prospettiva uno strumento di mobilitazione complessiva della città sull'aspetto dell'hardware, quindi progetti di riqualificazione, di rigenerazione della città, anche di intervento sul decoro urbano, sulla bellezza dei luoghi, eccetera, e tutto quello che invece attiene al software, che la cultura, il mondo della cultura ha il compito di nutrire, deve dare parole, immagini a questo processo, ma che non esaurisce, perché invece l'aspirazione è che insomma tutte le componenti della società si mettano in movimento. Grazie mille Grazie a lei. Sindaco. Chiudiamo qui la sessione e auguriamo buon lavoro ai prossimi panel di Art Lab. Arrivederci. Buongiorno.